Hello guys, welcome to my channel Arun for you travel vlogs. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మేము ఒక మంచి వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళబోతున్నాము. ఈ వాటర్ ఫాల్ నేమ్ వచ్చేసి కొంగల వాటర్ ఫాల్. ఇది ఒక హిడెన్ వాటర్ ఫాల్. ఇది వరంగల్ నుండి దాదాపు 130 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నది. ఫ్రెండ్స్ ఈ వాటర్ ఫాల్కి ఎలా చేరుకోవాలి అంటే వరంగల్ నుండి మీరు ఇలా స్టార్ట్ అయితే వయా ములుగు తాడువాయి ఏటూరు నాగారం మీద నుంచి వెళ్ళి కొంగల అనే విలేజ్ దగ్గరికి వచ్చేయండి. కొంగల అనే విలేజ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కొంగల విలేజ్ లోపలికి వెళ్ళాలి. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి కొద్ది దూరం వెళ్ళిన తర్వాత బైక్ పార్క్ చేసి ఒక 1 కిలోమీటరు నడవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనము సింపుల్గా వాటర్ ఫాల్కి రీచ్ అయిపోతాము. ఈ వాటర్ ఫాల్ వచ్చేసి బోగతాకి జస్ట్ 8-9 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మీరు బోగతాకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ వాటర్ ఫాల్ కూడా మీరు కవర్ చేసేయవచ్చు. మొత్తం అడవిలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఏం చెట్టు భలే ఉంది కదా రోడ్డు చిన్నగా. నువ్వు పడితే లేపుకోవడం కష్టం అవుతుంది రోయ్. ఓ వావ్, దిగుదామా? ఈ వావ్ చూడండి ఎలా ఉందో. పోదా ఎంత దూరం ఉంటుంది అన్న? ఇంకా హాఫా? వాటర్ వస్తున్నాయా? సూపర్గా లేట్ చేయకండి వేస్ట్ దా. ఇంకొక చిన్న వాగు వచ్చింది. మొత్తం రాళ్ళతోనే ఉంది ఇక. అవునండి, జాగ్రత్త.
పడేటప్పుడు ఎప్పుడు వీడియో తీస్తా. ఫ్రెండ్స్ 0.80 మైల్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి వాటర్ ఫాల్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఫ్లో అయితే తక్కువ ఉంది, కొద్దిగా ముంగడికి వెళ్దాం. ఇట్లా రాళ్ళ మీద కొద్దిగా దూరం నడుచుకుంటూ పోయిన తర్వాత ముంగట యాక్చువల్ వ్యూ ఉంది. అటు నుండి బాగుందా, ఇటు నుండి బాగుందా? అంటే చూడండి, కొంగల వాటర్ ఫాల్ మంచి హైట్ నుండి పడుతుంది. మొత్తం రాళ్ళు. ఇంకా ముంగడికి వెళ్దాం ఇంకో కొద్దిగా. Waterfall. చూడ్డానికి ఎంతో బాగుంది కొంగల వాటర్ ఫాల్. చూడండి,
సో బైక్తో ఇక్కడ వరకు రావచ్చు. ఇక్కడ నుండి ఇట్లా లెఫ్ట్కి వెళ్ళి బై వాక్ వెళ్ళాలి ఇక. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో ఇట్లా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.